If you are ready, please, you're welcome. Thank you. Thank you. Such a pleasure to be here. Such an honor. Thank you guys for asking. I've and time, if you guys could just give me like 10 and 5, that'd be great. If you guys could do that, as well, stay on time. I probably sooner than that. Let us ask someone to do us this assistance. Can anyone do that for Danny? I'll just keep an eye on my Timing, I could time, or Carol volunteered. either. That'd be great, guys. Oh, Seth, thank you so much. Thank you for your service. So we can start. Okay, thanks. So am I timing? I'm sorry, am I timing? Or Carol's timing? Carol, thanks, Carol. Danny Under Earner. I like to first off, money and culture, since this is like more like a different thing. I am a Gypsy American, and my parents are New Yorkers. I was born in California. I'm here in Los Angeles, California. And Can you give me a minute for translation? oh, go ahead, translate. Thank you so much. Всім привіт, я Дені. Дені недозаробляючий. Я маю сьогодні велику честь, що я сьогодні присутність і розмовляю сьогодні з вами. Для мене гроші – це культура, перш за все. Я народився у циганській сім'ї. Мої батьки з Нью-Йорку. І я наразі проживаю в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, штат Каліфорнія. Please go ahead. All right, I'll cut it off to like sentences. So I was brought up in a kind of like a household of psychics. My mom was the town psychic. That's how she used to earn, and my dad was automotive. Моя мама була домогосподарка, а у нас діяльність вона стосувалася праці з двигунами, і батько займався саме цим. And many people would come visit my mom, like the mayor, the chief of police, and also she was involved in fire. And since it was in Pontiac, Michigan, she would do events for the city of Hope too. Нас дуже часто відвідували такі люди, як поліцейські, як представники соціальних сервісів, і я завжди відчував їх присутність в своєму житті. Growing up in that environment, it made me open-minded to a lot of metaphysical, very spiritual practices and beliefs, also to respect other people's religion and beliefs too, and not to desecrate your fellow man or woman, just to always respect your elders, just all basic things. I was brought up that way. Але при цьому я виховувався у середовищі, коли люди одне одного поважали релігійні відмінності одне одного, поважали релігійні або усвідомлення і вірування інших людей. Тим не менш, я саме в таких умовах зростав. With that said, my mom was an angel. My grandmothers were awesome. My dad was abusive. My dad was physically abusive, and that's where my childhood trauma developed with my father. Незважаючи на те, що моя мама і бабуся були такими гарними, чудовими жінками, а мій батько був, мене дуже ображав, а також ображав оточуючих і наносив дуже багато травм мені, поки я зростав. Growing up with that,
I made many attempts, with jobs and independent work and but in the meantime, my grandmothers and my mom told me that I have which I did. I had the ability to sense spirits and the whole thing, and they taught me what to do. So they kind of was preparing me for what I wanted, what they kind of said I should be. And I'll let you finish. Go ahead. Oh, thank you. Я в своєму житті, поки я шукав, чим мені займатися, мене дуже підтримувала моя мама і моя бабуся. Вони казали, шукай себе, шукай своє призначення, займайся тим, на що ти краще здатний. І я дійсно розумів, що я маю на це шанс і можливості. And I have on top of all that, I have an extensive automotive background. I could take a car apart and rebuild it and put it back together. I used to work on old school muscle cars and from the 60s and pretty much any other cars, we've worked on a whole bunch of cars. Я дійсно багато часу проводив, намагаючись збудувати якийсь бізнес, який був пов'язаний з автомобілями, з відновленням автомобілів, наприклад, 60-х років. Я дуже багато часу приділяв саме цій діяльності. So I found a program. It was oh my God, I think it was one of my on my birthday actually. And I saw a sign in the Share Center in Los Angeles. Go ahead. Thank you. І як я знайшов програму, і це сталося саме на мій день народження. Я перебував тут в Лос-Анджелесі і go ahead. I was going to the other money program, but it didn't help me. That wasn't my problem. I stood there for many years. I went in there in 97 in the other program. And I was wondering, why is everybody recovering but me? Я спробував зайти у спільноту через іншу спільноту, яка опікується грошима, але чомусь мені в цій спільноті нічого не допомогло, тому що я розумію, що то не було моєю проблемою. The under-earning and the other program, they're two different animals. And I tried doing the step in the other program with the emphasis of under-earning because my sponsor recognized that I was a chronic under-earner. Я намагався працювати в тій програмі з упором на те, що я все ж таки недозаробляючий, і коли ми працювали зі спонсором, він мені акцентував, що це дійсно схоже, що ти недозаробляючий, у тебе саме проблема з цим. I was in for a while, one of my jobs was I was in charge of this $2.5 million estate in Hancock Park in Los Angeles. And that was turned into like a dead end, and this lady just was an eccentric millionaire. So I left there and I moved back home with my brothers and mom. Незважаючи на те, що у мене було нерухомості на 2,5 мільйони, і я проживав в локації, де люди дійсно мали такі самі гроші, я покинув те місце і повернувся там, де проживала моя мама. From there, I went to the center, and that's when I saw the sign, having problems with money, come to Under Earners Anonymous. And I started to laugh. Really, there's a program for that? І коли я дізнався, що тут дійсно є програма анонімних недозаробляючих, я дуже голосно сміявся, тому що я не міг повірити, що саме така програма існує. And that was like, I think that was about 2009. I think October, November 2009. Це відбулося десь у 2009 році, в жовтні або в листопаді. So I went in there, and these were like early, just like maybe one of the first meetings in Los Angeles. And
it was interesting. I was kind of in shock, but I got more information that the phone line has more info and more recovery. Вперше я відвідав свою живу групу в 2009 році. Вони, скоріш за все, саме там тільки народжувалися. І коли я почув і дізнався, що з собою є ця програма, вона мене все більше і більше зацікавлювала. And I started to do the phone lines. I did about, I would have to say, guys, about 5 meetings a day on the phone line because I realized these are my people. І тоді я саме розпочав робити ці дзвінки і зідзвонюватися з людьми. Я робив не менше 5 дзвінків на тиждень. І коли я з ними розмовляв, я розумів, що оце саме вони, ті самі люди, яким я належу. 2 weeks into the program, I got on my knees and I prayed because it was so hard to find a sponsor. Oh my goodness. That's 10 minutes. Do you want to ask me to add 10 because of the translation? No, just put me about 5 more minutes, and this way the other 5 that I have left, Carol, I'll wrap up. Thank you. Thank you. Після того, I will translate. Після того, як я відвідав мою першу групу, я через 2 тижні впав на коліна і сказав: Боже, я не можу споратися з собою. Thank you. I found a sponsor within 2 weeks of the program, and I was immediately taken to the step work. That's the first thing that was told early on in this program, was to find a sponsor, and that, you know, that been through the 12 steps, and just the step work was first. Just finding a sponsor for the newcomer back then and getting an action plan was the 2 things that I had to do when I first came in, and get a sponsor. Окей. Я молився про те, що Бог мені послав спонсора, тому що у мене нічого не виходило самотужки. І я дійсно дотримувався саме того, що перша рекомендація, яка була дана в програмі: будь ласка, піди і знайди собі спонсора, тому що тобі дуже важливо почати працювати по кроках. So in the program, they had in Los Angeles, we had the share day. And I went there and I saw Andrew, you know, God bless whatever rest his soul, Juliet, Mike M, Rainbow, like a whole bunch of people, kind of like these are the people that are like the mommies and daddies of the UA program. Я хочу сказати, що у нас був раз на тиждень день для спікерських. І саме там виступали Ендрю, Рейнбоу, інші спікери, які вважаються мамами та татами анонімних недозаробляючих. It felt like when I went there, I felt like I had a lot of hope. And when I was on the meetings, I had a lot of hope too of under-earning, recovering from under-earning. І я коли їх чув, у мене дійсно з'являлася надія на те, що я можу одужати від недозаробляння. After moving in with my family, I eventually moved out with a friend, and still going to programs. Still in the program, I finished my step work, and my sponsor and I called up some old timers and said, it's time for you to sponsor because you're needed. Коли я приїхав я покинув родину, і я оселився зі своїм другом. Коли я завершив проходження кроків, мій спонсор сказав: досить сидіти так без служіння, будь ласка, тепер треба служити спонсором. So in Los Angeles, we only had about maybe 5 live meetings at the time after that mother meeting. And there was nobody sponsoring, no local sponsoring. There was no newsletter.
for meeting directories. There was just really nothing going on. We just go to the meetings and kind of like pitch, and our pitches were just sporadic. They were not really good. І я хочу сказати, що на той час в Лос-Анджелесі проходило не більше 5 груп, і тоді ніхто не залишав телефонних номерів, ніхто не переписувався електронною поштою, і не було спонсорів. Це була дуже велика проблема, і це дуже сильно відчувалося. So when I took on 11 sponsees, І я взяв 11 підспонсорів. and I told them to only call me with step work. Do not call me for outreaching, just step work. Я сказав їм, ви мені телефонуєте тільки по робочих покроках, ніяких дзвінків по виходу з ізоляції, тільки робота по кроках. And since then, I do my step work with my New York sponsor. My New York sponsor is Juliet. She's a really tough lady, but I love her. I get along with her beautifully. And so I do my step work with her like pretty much once a year. I do step work. Я знайшов спонсора в Нью-Йорку, її звуть Джулія Ікс, і Джулія дуже цікава людина, і ми майже рік працювали по кроках. Yeah. I mean, that's what we had to do in Los Angeles. We had to like pretty much, go to the New York inner group in New York to pretty much ask how to recover because we didn't know how. І я хочу сказати, що ми дуже багато дізнавалися у досвіду у наших нью-йоркських членів спільноти, тому що в Лос-Анджелесі ми не мали досвіду, як це організувати. That's 5. You got 5 left. Thanks, Carol. I'm gonna kind of like give you like, I'm just gonna move up real fast because there's a lot of stuff going on in this with me in this program. So I'm after I completed the 12 steps, I was told by the old timers to do the vision and goal pages right away. І як тільки я закінчив роботу по 12 кроках, старожили програми порекомендували мені саме в той період зайнятися своїм листами бачення. And what the old timers telling me, all the tools that we have are great, everything we have. But again, you started with your step work, you finish your step work. So now those things will enhance what you need to do to obtain your vision. І ці старожили програми, вони саме сказали, що саме та робота по кроках, яка у тебе є як основа, вона має бути покладена в основу твого бачення, твоїх цілей. And so I have a vision and goals people that we have. We starting to redo our stuff. So we're redoing things. So every Wednesday we meet live and we talk, we follow a format and we go for what we need to do to get to the vision and goal, to our vision and goals. Кожну середу я зустрічаюся зі своїми членами спільноти на живій групі по баченню та цілям, і ми саме з ними обмінюємося саме тою інформацією, що ми маємо покласти в основу цих своїх бачень. So today where I'm at is that I want to get my own psychic shop like I did back in the early days. I had a psychic shop in Beverly Hills and with my mom, and my mom got sick. So, we had to give up the business. Please, could you explain what is psychic? I would say because I know you guys got them in the Ukraine and Russia. The guys with the palm signs, palm readers, and all that. You guys got that there? What would you guys call that there? A fortune teller, maybe. Yeah. Oh, fortune. yes. Oh, Yeah. That's
I'm so sad. That's that's what that is. God, that's so old school, Seth. I love it. Спочатку я став спиратися на, оскільки я маю циганську кров і мав такий досвід в своїй родині, спочатку ми спиралися на ідею предсказателів, які практикують карти. Please go ahead. Thank you. Oh my God. Seth, I got to tell you a story about that. But so I think the biggest challenge for me, and I noticed for a lot of my under earner vision and goals guys, is surrendering to the process of getting to your goal. Єдиною проблемою, яку я бачу, коли ми формуємо свої візії, це те, що ми не здаємося, коли ми йдемо до своїх цілей, коли ми їх формуємо. Because a lot of times obtaining your goal is pretty much set as God's will in a sense. You know, I mean, I don't know when that time is coming, but I look at places, I pray, I have a B job until I get to my A job, which that is. І у нас проблема, що коли ми вистроюємо цю цепочку, і коли по досягненню цієї цілі, ми не знаємо волі Божої щодо тих дій, які ми маємо здійснити, коли ми будемо йти до цієї цілі. Наприклад, у мене є підробіток, який я намагатимуся перевести в основний заробіток, але це не дуже, достатньо складна річ. And in the past, when I would get a goal, I would totally deviate from that goal. But because of the step work and going to kind of reveal this childhood trauma, how I was, kind of taught to not take care of myself and not do all of these things. But because of the step work, I'm able to not deviate from my goal. That's time. Thank you, Carol. Awesome. That was pretty much, yeah. У мене була проблема, яку я можу пояснити таким чином, що дитячі травми, вони дуже сильно сприяють, вони звужують наші візії. Тому що через дитинство, в якому я навчився не турбуватися про свої, про себе, про свої потреби, я не вмію, я не бачу шляхів, як формувати майбутнє, як формувати візію. That's pretty much it. I'll leave it there. Oh, great. Thank you. І я на цьому хочу зупинитися. Я вважаю, що я достатньо сьогодні вам розповів. Thank you so much, Danny. Thanks, guys, for having me. Yes. My heart. Thanks, Carol. Thanks, guys. Thank you, Carol. Great service. Great. I do like it. І так, на зараз Дені завершив свій виступ. Він сказав, я достатньо з вами поділився. And we are waiting for the session of Q&A session, questions. So please, якщо ви маєте запитання, ви можете підняти ручку або написати його в чат, як вам зручніше. And you're welcome asking questions, Danny. All right. Danny, I have a question. Go ahead. Please, thank you so much. Can you explain me how much time do you work in your vision group? On my V job or the vision and goal pages? Vision and goals. Do you? Okay, cool. Well, what I do is like, my B job comes from it's like 9 to 5 B job. And pretty much after 5 o'clock, I'm like, okay, what do I need to
get things done in my B job, my A job stuff, my vision and goals. And so it varies, you know, I do stop, you know, if I have a meeting or, you know, if I made enough phone calls or, you know, or if I'm like, okay, I don't have enough time today, I have this on that. So I prioritize. So it varies. But the thing that's kind of has to stay in place is that it's important for me, this is for me that I have a B job that puts gas in a car, that I could buy food, I could, you know, pay for my bills, and then the B and the A, I do A jobs, I still do readings on the side and do all of that for A stuff, and that makes more money than, you know, the B job stuff hourly. And the B job, you know, it's like 20 some dollars an hour, but my A job stuff, I get about like $150 to $200 an hour. Thank you, Danny. I will translate the question and your answer. Я запитала у Дені, як він працює зі своїм баченням, зі своєю візією, як він її реалізовує. Дені поділився тим, що реалізація його візії, його цілей проходить через те, що він приділяє певний час. Вітя, could you unmute your power, please? Андрій, спробуй, будь ласка, виключити мікрофончик. Обійти. Дякую, thank you. І Дені поділився тим, що він напрацьовує перехід до тієї мети, яку він запланував, через те, що він знаходить додатковий заробіток, який і слуговує в напрямку реалізації його мети, його цілі або роботи його мечти. Наприклад, наразі цей додатковий заробіток, він проходить до його основної роботи, і він може складати десь приблизно $27 на годину. І коли він напрацює те, що він зможе заробляти більше, ніж на своїй основній роботі, він поступово буде перетворювати свій додатковий заробіток в основну роботу. Наразі його основної роботи вистачає на забезпечення всіх його поточних власних потреб, і таким чином він буде розвивати цей додатковий заробіток так, щоб він поступово збільшувався і зменшувалась тоді та основна робота, яку він наразі виконує. Таким чином у нього буде реалізовуватися його задум. Thank you, Danny. Thank you. Very, very straight and strategic way. Great set, Lucy, you're welcome. Danny, I was wondering if you could share how service has impacted your recovery. Oh yeah, so that's a great question. Rather, you know, when I came in, I was telling you guys like there was nothing going on and everything. My sponsor says, well, rather than complaining, why don't you do something? So I started a monthly scheduler, like where people could just I handed them out at meetings for like for free, and they kind of copied them. So it was called Spiritual Timekeeper. It was a meeting directory, and it had like little news that was going on in the program. We didn't have no intergroup, and so I did that, and I started a Tuesday night artisan prosperity meeting. And so my thing is that I'm doing service, but I'm helping myself, guys. When I do service, I help myself. I help the program expand, and I help my mind expand with it. And I get to know the disease. This is a hideous disease. You get to know your disease and how to get out of it and how it's going to go. You get to know the disease. So yeah, it's essential to be of service, because that's how you get recovery, and you get to hang out with people like Andrew, with all the daddies and moms of the program, as I call them, and they teach you and they tell you,
Сет запитав, як сприяє, який вплив служіння має на його одужання. І Дені відповів, що спочатку він формував розклади груп, потім він слугував хронометристом, далі він розширював кількість груп, на яких він здійснював ці служіння. Наприклад, він приймав участь в групі, яка про процвітання. Він таким чином він вважає, що служіння це допомога самому собі, це можливість виразити самого себе через служіння. І це як вихід від із захворювання. Він також наполягає в тому, що так навчали його мами та тати нашої спільноти, такі як Ендрю. Вони казали, саме через це ви виходите, ви знаходите вихід із вашого захворювання. Thank you, Dennis. Thank you, Seth. Questions and answers. Great. Great and straight to the heart. Thank you so much. So, Sergey has a question. Сергій, пожалуйста, будь ласка. Я хотів запитати ще раз доброго вечора і дякую виступаючому. Я хотів запитати, які інструменти програми були для нього, з його точки зору, найбільш дієвими, ефективними. Дякую. Сергій and Anna, he's very grateful for your sharing and says very good wishes to you. And he is asking what tools of recovery were the most helpful for yourself, for you. Oh my goodness. I guess I can't say because I learned in this program and in the other programs early on. I've been in a 12 steps since I was 19. I came into so the first thing they taught me when I first came to the program, don't use one tool, use all the tools. And I think because they work in conjunction together, they work together. I would say I can't really say which is my favorite tool. I think all of them are good, so I don't really have any favorites, but I know I use all of them when I get in trouble. So pretty much I can't really narrow it down. I mean, thinking about them, I really don't. You know? Окей. Я перебував з 19 років в різних програмах, своїх 19 років. І в самій першій програмі мене навчили такому правилу, що не бери один інструмент, бери всі зразу і практикуй одночасно. І я хочу сказати, що я не можу визначити саме один або кілька, які більше всього для мене працюють, або які я більше всього люблю застосовувати. Я практикую їх всі, і я не можу сказати, який з них працює краще. Вони працюють, тому що вони працюють тільки всі разом. Thank you. Сергій відповів на твоє запитання, Дені? Дякую. Дені, thank you. Сергій says thank you. You're welcome. Thank you so much. Danny, I just have another question. And I know that you are doing a very great literature compiling job. And it is a great world service. Could you tell me how did you come to that? What was the inner impulse to serve with literature? The literature? Oh my God. I was doing literature in the first World Service. First World Service meeting that we had out in California. So there's like, and I started the meetings and all that. We talked about it, and I think I was writing some literature on the meeting directory, and I was telling people that. They said, "Oh my God, you should be on the literature committee." So I was on the first, I guess, the early literature committee prior to coming back, and then I came back
people were asking me, we need this, we want, and Dorota, I mean, a lot of old timers in the program were saying, you need to get back on there because, we kind of get things done and stuff. We don't know what's going on. So I came back. Wow, great. Thank you. I will translate that. Я запитала Дені, як же ж він прийшов до служіння у літературному комітеті. Дені розповів, що він служив на живій конференції, на першій живій конференції, яка проходила в Каліфорнії, і він займався продажем літератури для членів спільноти. І коли люди задавали, а де така література, а де така література, я зрозумів, що людям дійсно не вистачає цього. І спочатку я перестав займатися цим служінням, але потім, коли я все більше отримував ці запити, а як тут, а як щодо цього, я повернувся в літком і продовжив тут служити. Great. Yeah. Well, I could add just to that. My background, because this will encourage everybody. You don't have to have a writer's background. You don't have to have, like special training to be of service. My writing background was that I would do, people would come into the office and I would write affirmations, positive affirmations for them. A lot of people's kind of like spell casting, if you will, because that's what people would call it. And that was just pretty much the extent to my writing. And then, then throughout the years of being in Hollywood and LA, kind of wrote I just finished a pilot with a friend and did some script writing too. So, and I didn't have training for that, but it was because those are part of my passion and that's part of the vision. So, you don't have to be a professional to be of service to the program. Just the willingness. Great. I will translate that. Я хочу наголосити і додати до того, що я сказав раніше, це те, що для того, щоб слугувати, вам не потрібно мати певних навичок або професійної підготовки. Якщо єдине, що у вас має бути, це ваша готовність, це ваше бажання, і ви просто берете і робите те, що ви бачите, що ви можете робити. Просто приступайте до цього, робіть, і все. І не вважайте, що вам не вистачає якоїсь кваліфікації або яких професійних навичок для того, щоб це робити. Thank you, Danny. It's really easy when you just start and go and you get what you want. Thank Yeah, you. I mean, a service does that. Yeah. Дійсно, служіння приносить такі плоди. Ти просто робиш і йдеш вперед. Yes, very encouraging. Thank you so much. Так, у нас ще є час, будь ласка, ваше запитання. We have time for questions. Oh, Сергій has a question again. Сергій, будь ласка. Я перепрошую, що тягну на себе увагу, але мені цікаво зрозуміти. Я так зрозумів, що він каже, що він користувався програмами кількох спільнот. Чи він проходив кроки у різних спільнотах, чи як це у нього працює, оце співробітництво, скажімо так. Дякую. Дякую. Sergey has another question, and he is asking if you were in several sister fellowships, how did you go through steps? Did you gain the whole program in that fellowship? What was your experience with other fellowship, and how do they work right now for you? Oh my goodness. I first came into well, I hate to name names, but I first came into HOW Food Plan as a Overeaters Anonymous. I first came in. So
each of those programs, I always go to the literature, and all the approved literature at all the meetings and all the stuff I do has the AA 12 and 12 and the AA Big Book. Some of them give you questions on, read the AA 12 and 12, step 1, and then from there you do questions. Sometimes that has that. We do have that in our fellowship. We have that in the literature. Right now, I'm not sure if that's translated yet, that workbook that we have there, because it's a lot of stuff to translate. I'm sure it is, but I think the basic was they would tell me to read step 1 out of the AA 12 and 12, and how does that relate to my under earning. So I would write out like a whole story after reading the step 1, step 2, step 3 out of the AA 12 and 12, and also out of the Big Book too, reading the stories there and doing that, the inventory. So there's depending on what sponsor you get, he'll tell you pretty much, and that's what my sponsors say, this is how you do it. That's why it's really essential, guys, to get, if you're new or if you don't have a sponsor, to get sponsorship, because later on you'll go down the road and you'll find out that because this is a time program, you wasted time not getting a sponsor and getting someone to show you what to do. We can't do it alone. We can't recover by ourselves. I get in trouble when I'm by myself. Thank you. Thank you, Danny. I will translate your answers. Thank you so much. Я хочу сказати, що я розпочав в анонімних переїдаючих, анонімних обжорах. І у нас, я можу сказати, що дійсно я читав багато літератури. У нас дійсно дуже багато літератури, яка затверджена конференцією. Я боюся сказати, що там дуже багатий об'єм для того, щоб її перекласти, наприклад, на вашу мову. Але ми також керувалися буклетом 12/12, а також большою книгою анонімних алкоголіків. І я хочу сказати, що особливо в цій програмі, програма про час, краще за все це знайти спонсора. І саме за тим шляхом, який вів спонсор або веде спонсор, саме ту літературу і використовувати. І саме через ті дії, які рекомендує спонсор, і практикувати далі цю програму. Програма АНЗ – це програма про вихід з ізоляції, і це не про одужання в одиночку. То, будь ласка, знаходьте спонсора і йдіть тою літературою і тим шляхом, якою веде вас спонсор. Це найкращий шлях. Thank you. Thank you so much. Сергій відповів на твоє запитання, Дені? Так, дякую за його досвід, за його думки. Thank you, David, for your experience and for your viewpoint. Thank you. Thank you so much. Natalie, please. Oh, hello. Hello, Danny. I've seen you in the World Service Conference. Glad to see you again. I'm Natalie from Minsk. Sorry, I'm not from the very beginning of this meeting. Maybe you've told, but please name 3 the greatest achievements that you've got thanks to AUA. Maybe walking the steps, and 3 main changes, the inner changes. First of all, I have to say my relationship with God. Извините, а можно перевод вопроса? Спасибо. Натали, сможешь перевести? Или мне перевести? Да, я переведу. Значит, я задала вопрос, попросила Дэнни назвать 3, какие он считает 3 самые крутые достижения с того момента, когда он начал работать по недозарабатывающим, и 3 внутренних изменения, которые он считает самыми значимыми, также после работы в АНЗ. Дякую. Спасибо.
I would say number one is my relationship with God and earning. Because the vision that was given to me that was by the higher realm, and my kind of like getting to that when I hit a wall or when something doesn't work out, I no longer get mad at God. I ask, okay, where else do you want me to do? What else can I do? I do have feelings. I get mad at times, but then I reel myself in and I say, I might be wasting time here. Let's ask God where I hit a wall. So I need to make a left or right or figure out what's my next move. I know that's a lot to translate, but condense it down. Number two, I was a basket case. I was, every time I'd get in trouble, I would like sleep on my friends' couches and I would like run at home. Today I don't do that. I'm responsible. I don't have to run on couches. I stay put, and I'm an adult. I learned how to be an earning adult under Earners Anonymous. So I don't need nobody's help. Just God's. God is my employer. God is my God is my couch. God is everything to me. So when I get in trouble, I go to God, and God figures out solutions for me all the time and directs me. Never fails. There's that surrendering to the process in the meantime is a troublemaker for most of us under earners, surrendering to the process. Number three is I could communicate and be with people because of my abuse as a child. I would be afraid of authority figures. I didn't know how to talk to a boss. I didn't know how to talk to coworkers. I didn't know how to talk to, clients. I didn't know how to talk to people in general. Mine's is like, I'm like 6'5", and I'm a snob, and I could just say whatever I want and roll my eyes and get away with it, But today I don't do that. I'm an adult. When I speak to authority figures, when I speak to co-workers, my fellows, we talk like an adult. I act like an adult, and that makes me more synchronized with the world. That makes me synchronized with the world, and that's that's important for me to be part of the working world. Those are the three things that. I know that's a lot. I'm sorry, Raina. Yes, I managed to write. Congratulations. Thank you so much for your understanding that we are rewriting. So thank you very much for your answer, and I will translate. І так, на відповіді на Наташине запитання Дені відповів перше. Перше, що він робив, у мене покращилися відносини з моїм недозароблянням. Я побачив, що бачення дає мені Бог. І саме Бог мене має направляти. То перед тим, як я маю щось зробити, я маю сісти, подумати, чи йти мені ліворуч, чи пройти мені праворуч. І про це я спитаю в першу чергу Бога. Далі, я раніше, що я практикував? Я практикував іти прямо на стіну. Я її вважав, що треба її проламити. І в будь-якій ситуації мені треба діяти саме таким чином. Але саме програма навчила мене, що я маю зупинити таку практику і спитати Бога, що я маю робити, не ламати, чи не втрачаю я час на те, і зусилля на те, щоб ламати цю стіну, замість того, щоб піти в будь-якому іншому напрямку. Це перше, що я роблю, я запитую Бога. Друге досягнення, я став відповідальним, я став дорослим. Я відчуваю, що я доросла людина, яка
одужує від недозаробляння. Я вважаю, що Бог це є мій бос. Бог це той, хто дає мені роботу, це той, хто мене забезпечує роботою. Далі, і так само Бог, мій керівник, він мене спрямовує в тому, що я роблю. Третє, я навчився комунікувати з іншими людьми. Раніше для мене це було великою проблемою розмовляти з клієнтами, розмовляти з босом, розмовляти з начальством, розмовляти з іншими людьми. І я навчився, я не мав такої практики з людьми спілкуватися. Наразі я відчуваю, що коли я спілкуюся з людьми, я ніби синхронізуюся зі світом. Я таким чином становлюся гармонійно синхронним з миром. Thank you so much. Great. Very big question and very great answer. Thank you so much. Є запитання, будь ласочка. Do we have questions today? I would share briefly. Yes. Yeah, it's okay. I want to say thank you and express gratitude, which is one of the profound differences that recovery has brought me, just to express gratitude and celebrate gratitude. And one of the things I absolutely loved, Danny, that you shared your recovery so beautifully, and that reliance on higher power. Thank you so much for your share. And I want to say thank you to Rena for the difference that you make. It is so wonderful every time I hear in your voice, thank you so much. I love it. And thank you for your service, Rena. And it's wonderful to be here with you guys. Thank you so much. Сет хотів висловити свою, він сказав, що найбільший, найглибочіший дарунок, що він отримав в програмі, це подякувати іншій людині за те, що вона поділилася, або за те, що вона сказала. І він хоче висловити подяку, дуже велику подяку Дені за те, що він сьогодні, і мені за те, що коли він чує, як я кажу дякую, йому це дуже подобається. Thank you so much. Great. Sherilyn, please, your hand. Thank you so much. First of all, Danny, it was so wonderful to hear your story, and it's wonderful as always to be in this meeting. And Danny, it is such a pleasure to work with you on the literature committee, and as well as personally. Go ahead, Tracy. Шерілін передає свої вітання, і дуже важливо і радісно чути сьогодні Дені, бути на нашій зустрічі, і їй дуже приємно і мати служіння спільно з Дені. Go ahead. Well, why I came back. Did I twist your arm a little? Дені каже, що він повернувся неочікувано, а Шерілін каже, що я тебе затримала за рукав? I worked with Danny way back when on the literature committee, and then when we started the World Service Conference approved literature committee, I asked him to join us and head it up, and I'm so grateful that he agreed. Шерілін запросила Дені повернутися на літературний комітет, він дав свою згоду, і вона дуже радіє факту і дуже вдячна за спільне служіння. And I could not think of a better partner in crime than you, Danny, to work with on the literature committee. Шерілін каже, що вона і навіть не могла помріяти про такого партнера по літкому.
Oh my God. One of the benefits of being of service. А ось вам і те, що дарує сервіс служіння в програмі. Yes, absolutely. I think what, And you know, thank, I'm proud of you guys who be of service. You learn how to interact with the outside world when you're of service. You know, you're like, oh, wait, there's a personality here. We have to watch out, or you learn how to interact with personalities outside, but we're more gentle. But outside the world, as you guys know, the outside world can, sometimes it could be rough, but you learn how to interact with people when you're of service. Дені наголошує на тому, що ось вам і дарунки служіння, тому що якщо ви навчаєтесь взаємодіяти з іншими членами спільноти, ви таким чином ви навчаєтесь спілкуватися з людьми з зовнішнього світу. Часто люди з зовнішнього світу, вони спілкуються грубо, часто, і ми навчаємося терпінню і навчаємося взаємодії з іншими людьми через служіння. Yes, absolutely. Said, okay. I would love to add to the concept of service that it's like, and the analogy for you in Ukraine now, in the army, we fight together. It's a very, very strong bond of fellowship that I have experienced in service, and a deep, deep relationship, very prosperous for me. Deep love. Thank you so much. Thank you so much, Seth, for your adding. І так, Сет додав, що дійсно ми становимося як своєрідною членами армії, членами фронту, які відчувають одне одного в боротьбі. Він дійсно каже, що в спільноті, в служінні я відчуваю дуже глибокі відносини з іншими людьми і дуже глибокий зв'язок з тими, хто в служінні в спільноті. І це підтверджує цей факт. Thank you so much. Yes, absolutely. You're right. So any questions, any sharing? Oh, yes, Sherilyn, please. I want to thank you guys so much because I felt really safe in this meeting, sharing some of the personal trauma that I'm going through with health issues. And I didn't know if I would make it to this birthday, and tomorrow is my 59th birthday. And I also have this blessed granddaughter. So I want to thank you all for walking beside me through this journey. Шерілін хоче додати, що вона глибоко теж тронута тим, наскільки служіння, і вона має взаємодію, глибоку взаємодію з нашою спільнотою, з іншими членами спільноти. І незважаючи на те, що в неї є свої запитання, що стосуються її стану здоров'я, і завтра вона відсвятковує 9-й день народження, вона все одно вважає, що їй є багато чому навчатися, і вона радіє саме цьому факту. Please mute yourself, please. Oh, thank you. Yes, absolutely. So Bida is saying you happy birthday for tomorrow, Shirley. Wow, Shirley, that's a lot of candles to put on a cake. You got to be careful. Деня сказав, Шерлін, обережно, я завтра піду на тортик. I made a brownie cake. I made a brownie cake, so there's no room for candles. I wish I could share it with you. You too, yeah. Oh my God. What about the program? Feeding as to the program. I love it.
Yes, absolutely. І я додала, що можна ще харчуватися відповідно до програми, і Дені сказав, так, я дійсно це полюбляю. Great. So, any questions? And I think George has a question. hey, George, you're welcome. Just Excellent. want to congratulate Danny and Rena, and of course Sherry Lynn on your birthday, and tell you that I'm proud of you and appreciate you, love you, Love you too, George. and I was mentioning to Rena before the meeting, about a half an hour before, this is a monumental pioneering meeting because it's hosted in Ukraine. And this is the epicenter, due to their circumstances, of an example of how we can turn the world around by turning ourselves around. So thank you for your amazing, sincere efforts. Sherry Lynn, you're just a spring chicken. You're a young lady. There Thank you go. you. Джордж хотів сказати, що він і вітає і Джорджа, і Дені, і Шерілін, і Дені, і мене з тим, що ми сьогодні впоралися. Він гордий тим, що він сьогодні з нами. Він сказав, що він нас любить. І він сказав напередодні зустрічі сьогодні, він сказав мені, що те, що ми зустрічаємося, і у нас зустрічі відбуваються на площадці платформі України, це монументальні речі, які єднають людей, які виводять із кружіння навколо себе на вкружіння навколо інтересів інших людей. Це саме важливе, що ми робимо один для одного. Він нас всіх любить. Thank you so much, George, for your inspiring, for your service. Great job. Thank you. Thank you, Danny. So, any questions? Ще питання? Або ми можемо вже рухатися далі. Right now, can you ask the group, the guys, is like, what is the most confusing thing about the program that kind of like they get stuck on, or well, what is the thing that, you know, is there a common, or if they could share a little bit about that, would be interesting for the literature committee. Дені запитує представників нашої спільноти, чи є, можливо, якісь труднощі, з якими ми стикаємося в нашій програмі, і що може зробити для нас літературний комітет в плані літератури, в плані допомоги. Будь ласка, поділитися своїми враженнями, своїми турботами. Він дуже буде радий отримати від нас обратний зв'язочок або запитання. Це стосується членів спільноти Україна. Да, у меня вопросик. Есть ли какие-то инструкции по видению, по тому, как начать составлять видение? Вот, потому что я даже не представляю себе, с чего начать. Спасибо. Хорошо, Андрій, дякую. Danny, Andrei has a question like that. We have no information how to deal with vision and goals pages. When he sees this sheet, he says he doesn't know how to deal with that, how to cope with that, and how to start it. Yeah. Well, originally it was written by one of the lawyers. The lawyer that was in the group, and he kind of, and I have a lawyer friend that I took and I said, can you kind of translate this for me a bit? And yeah, his name was Will. God, he was in a program. He says, oh my God, this is written by a lawyer. And he started laughing. He was an entertainer lawyer. I think what we got so much stuff. I think that's the thing about the literature committee. We're going to revamp some of that stuff and tell him that there's nothing wrong with him,
it's kind of, you have to go through it step by step, but first to finish the 12 steps and then go to the vision and goals pages, because you're going to talk to people and you have to have a lot of people behind you because you're going after something big. You're going after your vision, and there's so much emotions and so much stuff is going to come up within you that you have to have all 12 steps to fall back on. You know, the first step, I'm powerless over this person who said this, and you know, the first 3 steps, you know, powerless, you know, I got to turn it over to God. I got to be patient. And I mean, there's so much, you know, you got to watch out for your character defects. So it's really crucial, Andre, to finish your 12 steps. But later on, we're going to, I know I was talking to Sharon Lynn about that needs to be revised, you know, to make it more user friendly. And we're going to get Haley involved and some old timers to kind of fix it a bit. Absolutely. Agree. I will translate. Thank you so much, Danny, for your understanding and your patience. Перше, що сказав Денні, для того, щоб приступити до цих листів, найкраща пропозиція – це завершити роботу по 12 кроків програми. Тому що люди, які йдуть за вами, які вони будуть разом з вами будуть працювати, наприклад, якщо ви сформуєте таку групу, у цих людей ще немає такого досвіду, через який проходите ви. Наприклад, перший, третій крок – це визнання безсилля, 4, 5 – це ваша інвентаризація дефектів характеру. Далі робота з вашими з компенсаціями. І це все впливає, ці емоції, які люди не прожили, вони впливають на ваше бачення. Ви не скеруєте його у вірному напрямку до того, поки ви не зберете свій емоційний стан в правильний напрямок. Єдине, що коли я стикнувся з цими листами, я сказав, а є тут, його зробив китайський юрист, ці листи формував, і він сказав, а можна мені переклад оцих листів? І він ділився з Шерілін, як членом літкому, що ці листи мають бути переглянуті і має бути чітка інструкція. Danny, as we work with Samara on that newcomer pamphlet, we have set a goal to describe timesheets, UA timesheets, and describe vision and goals. If you, for example, if you give me permission, I will send you the pamphlet, and maybe you have an idea how to explain, how to deal, how to describe working on vision. Yeah, I can do that, no problem. Yes, thank you so much, because we decided to include this information because as I asked everyone, they did not know how to work with that because they were directed with someone who were before them in the program and they ruled as they wished. Yeah. Oh, no problem. I think I have a simpler pamphlet to show you guys. I'll send that off to you, Irina and Sherry Lynn, because I know you guys are both working on that. So yeah, sure, no problem. Oh, great, thank you so much. Я сказала Дені, що ми працюємо з темою над документацією для новачків, і я сказала, що ми саме вирішили включити цей опис, як робити цю роботу, включаючи роботу по фіксуванню часу і по роботі по цих цілях і баченню. І він сказав, що він направить мені після групи, мені Шерілін, він направить, у нього є невеличка описова частина, як працювати. І, можливо, це нам допоможе для початку. А я пообіцяла, що я направлю йому свою інформацію, яка вже є наповненням. Сергій has a question, or Sherilyn? Who has a question? Можу я запитати? Да, будь ласка.
Як я зрозумів, є досить багато ще не перекладеної на українські літератури. Це так чи ні? І якщо це так, то у мене таке питання. А якщо ми не знаємо, яка література є і що вона, ну, про що вона розповідає, то може у нього є якісь думки, що насамперед потрібно, ну, скажімо, нашій спільноті могло бути. Danny, Sergey has a question like that. He does not know English, and he understands that maybe there is many literature that is not still translated into our Ukrainian language. Can you recommend maybe the first basic positions from the list for us to start and working? So I will explain that some things have been translated into Russian, and but they also need to be revised. That's why we start from the very beginning, translating from originals. Yeah. Well, I mean, it's tough because again, you have to go back to your sponsor. You have to get a good sponsor and go back to them and work with them. You know, you sit down and, you know, possibly, you know, ask them why we're doing this and what, where. But yes, later we're going to, we have, I think maybe what, about 8 guys right now, 8 people on there, maybe 7, 8 people on the literature committee. And we have so much to do because I'll be honest with you guys, the literature committee is a little bit behind. So, so we're going to catch up with the old stuff to okay it first, and then we're able to revise. So hang in there, but it gives you the basics though. If you have some of it, it gives you the basics, and that's pretty much what you need. But again, when you do your step works, it'll get you the outline. Okay, thank you. And tell if there possibility though, I don't know how many meetings, but to go go to a lot of meetings, you know, as many as you can. I know they're all in English, or it's, you know, and but if you could go to so many meetings and hear people, you know, how they recover and all that. Дені сказав, що наразі літературний комітет складається з 7-8 осіб, це новостворений. І там дійсно перелік літератури складається з такого наповнення, що також мають бути переглянуті та інформація, та література, яка наразі знаходиться на офіційному сайті. Так само він вважає, що в нашій спільноті він намагається, ну, принаймні до 7-8 осіб в літкомі, в всесвітньому літкомі напрацювати для того, щоб швиденько обробляти ті потреби, які стоять перед літературним комітетом. Єдине, що він рекомендує, це краще спочатку з того, знайти спонсора, з яким ви підете по кроках, взяти базову літературу, яку можливо, ну і якомога більше відвідувати груп і слухати досвід людей. Допоки у вас немає такого літературного наповнення, слухати досвід людей, які висловлюються на групах. Ну, це справді, що багато груп – це англоязичні групи, і там потрібен англійський. Але це дуже дієвий спосіб, і групи дуже допомагали. Дякую. Thank you so much, Danny. I would like to add to that, and this will probably help. You know, one of our we was talking about, our characteristics of the program. You know, like we have like and one of them were like under earners are impatient. You know, we don't want to wait, and then we're also perfectionists. You know, that's why a lot of times we don't take on tasks because we're not going to do it perfect. But if we get the basics of doing step work,
then the rest will fall into place. That's what I learned in working with a lot of people. If you do your step work, you gain your confidence, you gain, you know, everything comes in with the step work. These are tools to further your vision work. And another thing too, I don't know about you guys, but before my step work, my visions were all clustered and not really clear. After the step work, I'm like, oh my goodness, you know, the anvil of like, anvil had to drop from the sky and hit me in the head and realize, well, that's why my grandmothers and mom and dad showed me to do this, you know, become a healer, reader, you know, and all this time I was going somewhere else. So yeah, I don't know, that was a lot, Raina, I'm sorry. Oh, thank you so much. Thank you for your patience. I'm sorry. I Я know the хочу- guys that I kind of feel that they're lost, you know, that's how I feel a little bit. They're a little lost. Yeah, it's hard. I commend them for taking this on. They're very brave just to hang in there. It'll pay off. It'll pay off. It really does. Окей. Дені він сказав, що я хочу вам нагадати дуже дві важливі риси, які притаманні анонімним недозаробляючим. Перше – це нетерпіння, і друге – це перфекціонізм. Нетерпіння в тому, що хочеться много багато і хочеться зробити самим кращим чином, але саме головна робота, яку я навчився, яку мені надали в передидучі в програмі, це те, що засвою базову програму 12 кроків, і далі мені вдруг відкрилося, що я отримав ясність. У мене появилася ясність в плануванні своєї візії. І я хочу сказати, що я, коли пропрацював 12 кроків, я подивився на свого батька, на свою маму, на свою бабусю, і мені стало все так ясно, до чого вони мене, що вони мені вказували, але я цього не бачив. То коли я відкрився для них, для комунікації з ними, я вдруг ясно побачив і свою візію, куди мені рухатись. То все спочатку краще зробити кроки. Без перфекціонізму і нетерпіння. Thank you so much. Дякую. Awesome. Oh, great. So I just want to add the information about our seventh tradition. I put it into the chat. And I have a question from Nilu. Good evening. She's from Iran and she is Nulafa. Or he is Nilfa. He wants to add to the Russian speaking fellowship. Please leave your contact. I'm sorry, Nilufa. Please leave your contact in the chat, and we will join you by phone or some maybe email you have. Majtaba left the information on his phone number. Okay, Majtaba, do you have a question? Are you here with us? I think he's not, but he was trying to ask something. I'm very happy and I'm very grateful for you that you are so open for our troubles and our needs, Danny. Really, I'm touched to my heart. So thank you so No much. problem. You know, I was telling the guys we need cultural literature. We need, you know, because being up in a different culture, although I'm like American, Gypsy American, you know, there's just different things. And I can relate with the Middle Eastern, with the, you know, all the, you know, non-American, I understand, because there was like a lot of times they would say to us, what are you trying to be, like American? Or are you trying to be like, you know, all of that. So there's like, were you trying to be a white boy? You know, that's what they used to tell me when I was a kid, you know, and that like, it's like, well, guys, you're limiting me.
you know, that limits us when we hear like bad things like that. We're just trying to be, we're not trying to be like another culture. We're just trying to improve ourselves. We see where we need improvement. So that's where, and a lot of African American and, you know, I sponsor everybody right now. I have like a spectrum of sponsees all around, and my foreign and in my African American, Latino, you know, all of them have that. They do need a special literature. You know? Я хочу сказати, що різниця в тому, що у нас дійсно різні культури. І якщо, наприклад, ви спробуєте запозичити те, що міститься в нашій літературі, а в американській літературі, ви відчуєте, що нібито ми нав'язуємо вам свою культуру, але єдине, що я спонсорую людей з дуже багатьох країн. У мене є латиноамериканці, у мене є спонсі з азіатських країн, і ми всі маємо різні культури. Тому базова література важлива, але у кожної країни є свої культурні особливості, які мають бути враховані. І намагайтеся це зрозуміти, щоб ви не обмежували самі себе тими діями, які пропонує, наприклад, американська література. Great, thank you so much.